Hello everyone, welcome back to my channel Sirisha Physics. Hi guys, ఎలా ఉన్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? So today our topic వచ్చేసి derive the continuity equation for semiconductors or derive continuity equation in semiconductors. ఏది అడిగినా ఇదే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్న. So first of all, consider an element of volume with an area A and length dx యూనిట్స్ అనుకుందాం నాన్న. ఏదన్నా ఒక వాల్యూమ్ ఒక ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేద్దాము. దాని ఎలిమెంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎంత అనుకుందాం? ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ అండ్ లెంత్ వచ్చేసి డిఎక్స్ అనుకుందాం. అనుకుంటే లెట్ ద యావరేజ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్సన్ట్రేషన్, మనం కన్సిడర్ చేసిన ఎలక్ట్రాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి ఎన్ అండ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కరెంట్ ఐఎన్ బి ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ t, the current entering the volume V IN. కరెంట్ ఎంటర్ అయ్యేది ఎంత అవుతుందంట? ఎన్ మాలిక్యూల్స్ అనుకుంటున్నాం కదా, ఎన్ ఎలిమెంట్స్ అనుకుంటున్నాం కదా, మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎన్ అనుకున్నాం కదా. సో ఎంటర్ అయ్యేది ఎంత? ఐఎన్ కరెంట్ అయితే అండ్ ద కరెంట్ లీవింగ్ ద వాల్యూమ్ బి ఐఎన్ ప్లస్ డిఐఎన్. అంటే ఇక్కడ ఏమైందన్నా, హెన్స్ ద చార్జ్ డిఐఎన్ ఈస్ ఎక్సెస్ విచ్ ఈస్ లీవింగ్ ద వాల్యూమ్. మనం ఎంటర్ అయ్యిందేమో ఐఎన్, కానీ మనం బయటకు వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుంది? అది డిఐఎన్ అనేది యాడ్ అయింది అనమాట. So thus the decrease in electrons within the volume is din by q and decrease in electron concentration is given by 1 by qa into din by dx equal to 1 by q into din by dx. So the rate of increase of electrons per second is g equal to ఎంత అనుకున్నాం? g equal to n naught by tn, electron concentration కాబట్టి, and rate of decrease of electrons per second is n by tn. Since charge can neither be created nor be destroyed, so the increase in electrons per unit volume is equal to, ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, charge అనేది neither be created nor be destroyed, but the increase in electrons per unit volume is equal to the algebraic sum of all increase in electron concentration అని చెప్పి తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో డో ఎన్ బై డో టీ ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్ మైనస్ ఎన్ బై టిఎన్ అనమాట, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై క్యూ ఇంటూ డో జేఎన్ బై డో ఎక్స్. జేఎన్ అనేది ఏంటన్నా? డెన్సిటీ అనమాట, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. సో ద above equation is the continuity equation which represents the dynamic equilibrium in the density of electrons in a volume of semiconductor. So the same equation applies for holes and holes కి కూడా ఏమవుతుంది? సేమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలాగో holes కి కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? డో పీ బై dou t equal to p naught minus p by tp, which is minus 1 by q into dou jn by dou x. సో ఇదేమో ఎలక్ట్రాన్స్ కి dou n by dou t అనేది, dou p by dou t అనేది హోల్స్ కి అనమాట. ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ని ఎలా ఫార్మ్ చేస్తాము? ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఈజ్ ఏ టూ టెర్మినల్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ ఫార్మ్డ్ ఓవర్ ఏ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్. ఇదేమన్నా, టూ టెర్మినల్ సెమీ కండక్టింగ్ డివైస్, వన్ ఈజ్ యానోడ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ cathode. Okay, which consists of a PN junction formed over a semiconducting material. By using semiconducting material, what material nana? Germanium or silicon use చేసి trivalent impurity యాడ్ చేసి we are preparing the p type and n type material. These two are combined to get the PN junction diode. Symbol of PN junction diode. The circuit symbol of a PN junction diode is as shown in the figure. డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. ఇక్కడ యానోడ్, ఇది క్యాథోడ్, ఇది పీ టైప్ అనమాట. ఫ్రంట్ ఇదేమో పీ, బ్యాక్ సైడ్ ఇది లైన్ ఉంది చూసారా, అదేమో ఎన్ టైప్ అనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటన్నా, ద పీ రీజన్ ఈజ్ రిఫర్ టు యాజ్ యానోడ్ వైల్ ద ఎన్ రీజన్ ఈజ్ రిఫర్ టు యాజ్ క్యాథోడ్. ద యారో హెడ్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ద డయోడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ యారో ఏం చూపిస్తుందంట? ఫ్లో ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ యానోడ్, దిస్ ఈజ్ క్యాథోడ్ అనమాట. ఓకే, సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. జంక్షన్ డయోడ్ ని ఎలా మనం ప్రిపేర్ చేస్తామనంటే, ఏ పిఎన్ జంక్షన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ వెన్ టూ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్, ఏంటవి? వన్ పీ టైప్ అండ్ వన్ ఎన్ టైప్. ఎక్స్ట్రెన్సిక్ అంటే ఏంటి? By using doping process, the pure semiconducting materials like intrinsic semiconductors, germanium or silicon, we can prepare the p type and n type చేశాం కదా, వాటిని extrinsic semiconductors అని అంటాం. Are doped into a semiconducting material such as germanium or silicon. Figure represents the formation of a PN junction diode. This is the P నానా. ఇక్కడ చూడండి, ఈ బ్లాక్ లో మనకి హోల్స్ ఉన్నాయి, ఇదేమో ఎన్ మెటీరియల్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే డిప్లీషన్ లేయరు. దీన్ని ఏమంటాం అంటే బ్యారియర్ పొటెన్షియల్. బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ అంటే వీఆర్ గివింగ్ సమ్ ఎనర్జీ కదా, పాజిటివ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, నెగిటివ్ రివర్స్ బయాస్ కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, అది. ఈ మధ్యలో ఉన్నవి ఏంటన్నా? ఇమ్మొబైల్ చార్జ్ క్యారియర్స్ అనమాట. ఇమ్మూవబుల్
charge carrier. So during the formation of PN junction, the free electrons from N region diffuse into P region to combine with holes. This combination of holes with free electrons creates a negative potential at P side near the junction. Similarly, the holes from P region diffuse into N region to combine with electrons. చూడండి అన్న ఇటు సైడ్ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ హోల్స్ అన్ని ఎలక్ట్రాన్ సైడ్ వెళ్ళిపోయినాయి డిప్లీషన్ లేయర్ లో. చూడండి పాజిటివ్, ఎందుకని వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అన్నాం కదా. అలాగే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఈ హోల్స్ సైడ్ కి వచ్చేసినాయి అనమాట ఇక్కడ డిప్లీషన్ లేయర్ లో మనకి. ఓకే, సో ఇవి రెండు కంబైన్ అవటం వల్ల వీఆర్ గెటింగ్ ద కరెంట్ అనమాట. So this combination of free electrons with holes creates a positive potential. Positive potential N at N side near the junction. So therefore the region near the junction becomes free from charge carriers. This region of immobile positive and negative charge carriers at the junction is known as depletion layer or depletion region అని అంటాం. ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ అయితే ఎటైతే అంటే హోల్స్ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వైపు, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని హోల్స్ వైపు వెళ్ళిపోయి ఒక లేయర్ లా ఫామ్ అయ్యి ఆ లేయర్ లో ఇవి రెండు మీట్ అయ్యి మన కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆ లేయర్, ఆ పర్టికులర్ లేయర్ ని మనం ఏమంటామంటే డిప్లీషన్ లేయర్ గానీ డిప్లీషన్ రీజన్ అని కానీ అంటాం అనమాట. సో ద డిప్లీషన్ రీజన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్ అండ్ దస్ ప్రివెంట్స్ ఫర్దర్ మోషన్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ నియర్ ద జంక్షన్. అదేం చేస్తుంది, ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట జంక్షన్ వైపు రిమైనింగ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ అనేవి మూవ్ కాకుండా. ఓకే, దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొసెస్డ్ బై ద డిప్లీషన్ రీజన్ అట్ ద పిఎన్ జంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ద బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ అట్ పిఎన్ జంక్షన్? What is the effect of forward and reverse biasing of PN junction on the depletion region? Explain with necessary diagram. What is depletion layer? So చూడండి, in a PN junction, P-type consists of a holes, N-type consists of electrons. The PN junction with P-type on left side and N-type on right side. This is the P-type నానా, this is the N-type. ఇందులో కూడా P-type లో కూడా మనకి హోల్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. N-type లో కూడా హోల్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. బట్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ హోల్స్ ఇన్ P-type. N-type లో majority charge carriers are electrons anamata. Due to the diffusion, the large number of holes from left side diffuse to right side, and similarly the large number of electrons from right side to diffuse the left side. ఏమంటున్నానన్నా, due to the diffusion ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇటువైపు, ఇక్కడున్న హోల్స్ అన్ని ఇటువైపు షిఫ్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. Due to this displacement, P side loses holes and forms a negative electric field. To the left side of junction of N side loses electrons and forms a positive electric field to the right side of the junction. So ఇటువైపు ఏమో ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇటువైపు ఏమో నెగిటివ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లార్జ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఏ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ is developed across the junction. Finally, the holes will combine with the free electrons and gets disappear, leaving negative potential at P side near the junction అనమాట. సో ఏం లేదు నాన్న, బై ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఎనర్జీ ద ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ ఆర్ ఏమంటామంటే రిపల్షన్. డ్యూ టు ద రిపల్షన్ దే ఆర్ మీట్ అట్ ద డిప్లీషన్ రీజియన్. ఆ పర్టికులర్ మీటింగ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని, దాన్నే డిప్లీషన్ రీజియన్ అని అంటాము, లేదా ఏమంటాం డిప్లీషన్ లేయర్ అని కూడా అంటాం అనమాట. సో సిమిలర్లీ ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ కంబైన్ విత్ హోల్స్ అండ్ గెట్స్ డిసపియర్, లీవింగ్ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ at N side near the junction. This region at the junction is known as the depletion region. The thickness of depletion region is order of few microns. ఎంతో ఉండదు అనమాట, చాలా పల్చగా ఉండదు అది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే ఏంటి, రివర్స్ బయాస్ అంటే ఏంటి? 1 మైక్రాన్ అన్నా కదా, 1 మైక్రాన్ అంటే ఎంత, 10⁻⁻⁴ సెంటీమీటర్స్ అనమాట. నౌ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ అనేసరికి ఇక్కడ చూడండి అనేది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, మధ్యలో ఉన్నది డిప్లీషన్ లేయర్. ఈ పి టెర్మినల్ ని పాజిటివ్ కి, ఈ ఎన్ టెర్మినల్ ని నెగిటివ్ కి కనెక్ట్ చేశారు. దీన్నే ఫార్వర్డ్ బయాస్ అని అంటారు. పాజిటివ్ కి నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేస్తే. ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ డిప్లీషన్ లేయర్ ఈజ్ వెరీ థిన్ బికాస్ పి టైప్ ఈజ్ connected to positive terminal and the N type is connected to the negative terminal. This causes the holes and electrons to move freely across the junction, hence resulting in a large current. దీనివల్ల చెప్పా కదా నాన్న, we are getting the current only in forward bias, not in reverse bias. Why? Because due to the repulsion they are meet up at the depletion layer, both electrons and holes. డ్యూ టు ద రిపల్షన్ అవన్నీ ఏమైపోతాయి, పీ టైప్ అన్ని ఎన్ టైప్కి వెళ్ళిపోతాయి, ఎన్ సైడ్ ఉన్నాయని పీ టైప్కి వచ్చేస్తాయి. అవి రెండు మీట్ అయ్యి మనకి వీఆర్ గెటింగ్ ద కరెంట్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రివర్స్ బయాస్ అయితే ఏమవుతుందనా చూడండి. In reverse bias, the P type is connected to the negative terminal and N type is connected to the positive terminal. The force of attraction takes place. So the holes from P side and electrons from N side move away from the junction. Thus increase with the width of depletion ratio. This result in a very little current, almost equal to 0. Therefore, in reverse bias, the thickness of the depletion layer is large. చూడండి అన్న, రివర్స్ బయాస్ అనేసరికి ద పీ టైప్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద నెగిటివ్ టెర్మినల్, ఎన్ టైప్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద పాజిటివ్ టెర్మినల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని పాజిటివ్ వైపు అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి.
హోల్స్ అన్ని నెగిటివ్ వైపు అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. డిప్లీషన్ లేయర్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. దేర్ ఈస్ నో మీటప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్. సో దట్స్ వై వీఆర్ గెటింగ్ కరెంట్ ఈజ్ వెరీ లెస్, ఆల్మోస్ట్ జీరో అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అందుకే ద పిఎన్ జంక్షన్ వర్క్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, నాట్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ అని చెప్తాం అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ write the characteristics of VI characteristics. VI అంటే ఏంటన్నా వోల్టేజ్ కరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జంక్షన్ డయోడ్ అనమాట. సో దీన్ని ఒక ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్తాం అనమాట. ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్? I ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ V బై VR మైనస్ 1 అనమాట. ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ I0 అనేది ఏంటి? మాక్సిమం కరెంట్ అనమాట. when current value is 1 is positive, it indicates that current flowing from P side to the N side. If V is పాజిటివ్ దెన్ ద డయోడ్ హ్యాస్ ఎ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఒకవేళ కరెంట్ అనేది పీ సైడ్ టు ఎన్ సైడ్ ఫ్లో అవుతుంది అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి అంటే వోల్టేజ్ ఈజ్ పాజిటివ్, దెన్ ద డయోడ్ విల్ బి ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉందని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ సింబల్ ఈటా అంటే ఎఫిషియన్సీ నానా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ జర్మేనియం అండ్ క్లోజ్ టు 2 ఫర్ సిలికాన్. ఈటా వాల్యూ ఎంత అంటున్నా? జర్మేనియం కి అయితే 1 ఉంటుందంట, అదే సిలికాన్ తీసుకుంటే నియర్లీ ఈక్వల్ టు 2 అనమాట. ఓకే. సో ద వోల్ట్ ఈక్వివాలెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై సింబల్ VR తో మెన్షన్ చేస్తాం. VR ఈక్వల్ టు T బై 11,600. ఏంటది? ఫిగర్ 1 డిస్క్రిప్షన్. అంటే ఈ ఫిగర్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న. ద షేప్ ఆఫ్ ద వోల్ట్ ఆంపియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఈక్వేషన్ 1. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్తే దట్ వోల్టేజ్ V ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ మచ్ హయ్యర్ దాన్ VR. VR తో కంపారిజన్ చేస్తే VI ఈజ్ మోర్ అనమాట ఫ్రమ్ డయాగ్రామ్ 1 లో నానా. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? ద కరెంట్ గ్రోస్ ఎట్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ రేట్ విత్ ద వోల్టేజ్ విత్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ రేంజ్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్. ఏందన్నా? స్మాల్ వోల్టేజ్ కే వీఆర్ అబ్జర్వ్. ఇక్కడ చూడండి వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? వెరీ లెస్, 0-1 వోల్ట్స్ ఎంతో తీసుకున్నాం అంతే. కరెంట్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి, కరెంట్ లో ఎంత ఇంక్రిమెంట్ ఉంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇది గ్రాఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే. ఇది బై ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ వోల్టేజ్. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ తీసుకుంటే the PN junction is said to be in forward bias condition when an external voltage is provided with the polarity illustrated in figure 2. ఇప్పుడు figure 2 ని చూద్దాం. When voltage is applied to a diode of this kind, the forward voltage V will reduce the height of the potential barrier present at the junction. As a result, when there is a forward bias, the holes travel across the junction from the P side to the N side, whereas electrons will travel in the opposite direction. After that, these majority carriers can move through the closed circuit causing a fairly large amount of current to flow అనమాట. చూడండి డయాగ్రామ్ చూస్తే, డయాగ్రామ్ లో మనం చూడండి ఇక్కడ దాకా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంది, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైపోయిందన్నా? బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. దీన్నే బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అని అంటారు. చూడండి కాన్స్టెంట్ గా ఉండి సడన్ గా డౌన్ అయిపోయింది వాల్యూ, అవునా? సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అని అంటాం అనమాట. ఓకేనా నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి whenever a diode is reverse biased and V is many times VR, we have I equal to minus I0. Because of this, the amount of reverse current that flows is unaffected by the amount of reverse bias that is applied. ఇక్కడ నువ్వు రివర్స్ బయాస్ అప్లై చేసినా కూడా దాని వల్ల కాకుండా సడన్ గా ఏమైపోతుంది? ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందనా? ఫ్రమ్ సెకండ్ గ్రాఫ్ నుంచి. So, in the figure 1b, the magnitude of current I0 has been greatly increased for a diode. The forward current is several times greater than the reverse saturation current. దాన్నే reverse saturation current అని అంటాం అనమాట. In order to present forward the reverse characteristics in a manner that is both easy and accurate, the voltage ampere characteristic that is shown in figure has a forward current scale that is expressed in milliamperes, while the reverse current scale is expressed in the microamperes. ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో దీన్నేమో మిల్లీ ఆంపియర్స్ లో, దీన్నేమో మైక్రో ఆంపియర్స్ లో చెప్తాం రివర్స్ కరెంట్. ఎందుకనంటే ద డ్రాప్ ఈజ్ సడన్లీ డ్రాప్ అవడం వల్ల ఇక్కడ మనం రివర్స్ లో అసలు మన కరెంట్ అనేది జనరేట్ కాదు కదా పిఎన్ జంక్షన్ లో. కానీ ఈ దీని వల్ల వచ్చేది కూడా ఎంత అంట? మైక్రోస్ లో చెప్తాం. మిల్లీ అనేది బిగ్ నాన్న మైక్రోస్ కంటే. సో ఫార్వర్డ్ కరెంట్ కెన్ బి మెన్షన్ ఇన్ మిల్లీ ఆంపియర్స్ అండ్ ద రివర్స్ కరెంట్ షుడ్ బి మెన్షన్ ఇన్ మైక్రోస్ అనమాట, మైక్రో ఆంపియర్స్. ఓకేనా. సో the dashed lines shown in the reverse bias voltage VZ, the diode's behavior is very different from the equation 1 exhibits. When the reverse voltage reaches this critical point, a significant amount of current flows in the opposite and the diode is considered to be in the breakdown area. సో ఈ రీజన్ ఏదైతే ఉందో, డాట్స్ తో మెన్షన్ చేసిన రీజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? బ్రేక్ డౌన్ రీజన్ అని అంటాం అనమాట. ఇక నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నా, వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ చేసుకున్నా కూడా ఇక్కడ ఈ కట్ ఆఫ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. ఇది పిఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాన్న. మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ ఈ టాపిక్ మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా గైస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.